Ametinyaka. One so me shon so mama why? Ya pa mo cho mu boy bebre. Te say ya ba ni ya fa hwe. Shi ni ho ayatam. Ade e hye ne no na agi na ehu adi na. Enti wo bi be firi we bi abama ya. Ya sire o mo boy. Ebra adihye ya wanom ho aka a wanom extra chese bia ya ebinim di wo mutituo ene ebimu so to so ahodu eno no Elris Junction eya Madina empatam wanom won kasa wie ye no assembly member ya wo soma adihye ya wanom ewo nkwantanan onabu ni odai wono so ene ya mani boni etwetwe nkomo se wanom hiamoa sese ni de adru no ewo sempanimfo bi ebeso wo mu. Well, I think Nyamincha de Enra around 5:30 na me wokro mu ha. Me pon fi officer na me ba ha. Ti me wokro no ho na ka chem se eja ato ha. Ti me amitu me ka ko ho na me go first one. Ti me amedi o manim ba ye. Ba fire service tenders abuja about say 4 5. Omo ba ye time say accessibility here asem. Now the people are a place omo ni baby am beko. Enra dobre omo transfer na de chi ye. Ebi musu ye pe asori dan bi ma won ko dem na nye asori bi aso na usi omo nkoda ho mbepene enti se no ye amen with not trabezo with not say bet me 61 aye bidi wo ho ana enu achi no upiemu awo la nkwantanan municipal nadmo adwumako no wapani kwanchafo a woye wanu mo abedi akire ayo owura justice tenge wano so ne sompa kase e kasa asei. As it is now, I want to me establish exactly what caused the fire. We must say, there was a little fire and a fire outbreak, and at the end of the day, it's like as a moment to me and sort of issue, we are still on the ground to ascertain the main cause. But generally, that is what they are saying. I didn't start it from Obi them. As it is now, from the NADMO perspective, it's our responsibility to take data, collect the data. Just friends, nyama asay I see a church romodin that say kokumenu abuna omona adena affect and that is what we are doing now. Entino openi okasa ye lankwantanan municipal nadmo wanom openi kwanchafo awada wamano na bedi akire eno no owura justice tenge na sansem ye muntino ye bekwa homa ne so ne ye ne yamane boni opon checheku esanse de okwa aten de oba aten de ogina ho ankasa ene atentene nti ye kwa ne nchen na wono a woye nanim kwatwa wisi a wode nani ekose mu na ne hwene tia santamo akwatwetwe nkomo so wokoye aso wohu se adehye no wanum dodo ba sai eno ani panifo di nkomo wanum so wom won potam wo enti ni bi apon we ma hey mejo sabake mo me da se papa na ukopie mu ewa Madina Race Junction yi ukwa uhu ne san die na kosi ye twahofo ni kire yen me da se ni akwanya wo de ama me no kwasem nie asem no eyaro ho sempa ni etwa me sunu abake nesima ka kire wo na ato ye tiefo eni ahwefo enim no ehese wo mo japade eni omniema hye ewo ho no bebre na eye imabu a sabre o makechie so mo ba besun abopa o pa ewo nkran na sabi o manya teku sempoa e de amane o mabusuafo a ewo mu kromu na enne o mo nka bi hye mu enam eye sabi nipa bi esusu se aduane a wo noa na wentimi anya daje antena aduane no ho ama wentimi endu ejansa na wotie ku ne demo ene nam so ema ejabrantem yesusu se ekohye ne demo niema ma nam so a ekoka adehia ene omonyema hyeka no kwasem nie adankora omahye ewo ho no ne de no kwasem nie mentimi nka nemom kakra metimi akasa ede afa no ekese eye adankora se ye han ye ni krompo aka beye etudo beye ahanum 500 ena chese adankora we no no eja toma ahye ejapade ne niema ewo ho no ne nyina empanifo bi aba ho no eno mo aba bekesa de nanso ne nsam kanye bi empanifo ne bi ene wo mo a omojapade ahye ede to omanim na etrese wo mo besire omiku a asasi eye ne dia no eganse omonya ne tiese enya eja to mi asasi wura se wono so enya ade obeto so ede asase no ede afem mo bio na omato so mpo akope besia ede abadisi adankora bi ananta abuden bi pokrapo abom no masi omaprabo kofro ase eti make say
ɛyɛ adesrɛdeɛ ana ɔmo de to mpanimfoɔ ne ankorankora wɔn nsɛm ɛwɔ bi sɛ wɔn mmra na wɔn mma mɛyɛ ɔmo mmoa na feesi ewura no nso no wɔn hu ɔmo mmɔbɔ esan sɛ wɔn so wɔn yɛ abusuafoɔ a wɔn aba nkan wɔn ba bɛdi paa wɔ paa na assembly member a ɔwɔ mpɔtam wɔn mu ayɛ ne no ɛkasa de tu dɛkyɛ mu sɛ nokwasɛm nie beaeɛ no asɛm ne si yɛ no nokwasɛm nie wɔn kɔpɛ ɛyɛ asɔre bɛdan bi ɛde ma wɔn tu ɛdaeɛ wɔn bɔ asɔrefoɔ no abasoɔ ɛne nea wɔn yɛyɛ nanso wɔn bɛsrɛ ɛnumɛnu yɛ no adeɛ nso akye a kyɛ sɛ ɛmanfoɔ nkokora no wɔn nyɛ baabi a wɔn ba bɛda anadwo yi ebinom nso kora deɛ wɔn ne namankyea saa awanwasɛm a kyɛ sɛ ɛtɛ ne sɛ wɔnhwɛ yi a mmaa ɛna dɔɔso wɔ mu bɛhu ane sɛ afei mmɛmma yi wɔn nya ɛyɛ mmaayewa no so ɛmfa soɔ wɔn nya baabi na bɛda ne nkyɛn ebewie akyɛ n'apan na ɔde afa n'akyi sɛbi ebewie no n'afɛ no nso akɔkɔ fa mpi wɔn nyinsɛn ɛde aba mmerɛko a wɔn nyɛ krado ɛni nkyɛn no mɛnum yɛ adesɛdeɛ ɛna wɔn de bɛto amanfoɔ a wɔn nsɛm ɛwɔ bi sɛ wɔn ba bɛyɛ tinamufoɔ a ɛnɛ egya akye wɔn nneɛma adankora bɛyɛ ahanum 500 ɛna kyɛ sɛ meka sɛ yi wɔn nya wɔn atetire mu aba bɛyɛ deɛ wɔn de wɔn nsɛm no wɔn akosɛm ɛde ato sompa kaseɛ anim. na ɔpɔn wɔ yi wokɔ yɛ sɛnsɛmtwerɛ ni wɔn ankasa wodi w'ani to fam ɛde w'aso nso to fam tietie mu no wɔn si deɛ paa ɛna ma egya yi ɛbaeɛ. abaka mi da ase neɛ meteyɛ a kyɛ sɛ assembly member ne nso kokoro mpo san so bɔɔ soro ɛna wɔn te beaeɛ a egya nankasa nso siyɛ ɛde ɛto yɛn sɛ wɔn de to yɛn anim ɛkyerɛ sɛ wɔn te abaayewa bi wɔn aduane akyɛ sɛ banku yi bi o na abaka wɔɔka na yɛsi wɔ gya ɛyɛ aduane bi si ɛyɛ gas soɔ ɛna wɔdane ne ho sɛ ɔkɔtɔ adeɛ ɛwɔ ɛyɛ kurom abaka baabi a ɛyɛ esia na nasɛ deɛ ɛhɔ nom ahye no wonante ɛde aba madina kurom ɛnyɛ kwantenten koraa ɛyɛ kwantiawa nkyɛn bi a ɔyɛ n'agye so ɛne ɔbɔ hwii na wakɔ aba nanso gas wɔ wei ɛyɛ mframagya nti obi nim sɛ bi ɛdeɛ bɛmpa ne nam soɔ ɛma yesu sɛ ɛkɔ so ɛyɛ kɛten a ɔde atwa ɛyɛ ne dan no mu ɛdan no korɛ te sɛn ayɛ te sɛ anomaa no mu no nso wɔde kɛten akyɛ mu ɛna kyɛ sɛ ne ɔda no ho a wɔbɔyɛ ɛno ɛna yesu sɛ egya ɛkɔhye kɛten mu ɛmɛ nam so ɛhye nneɛma no mu nyinaa ɛnam sɛ ɛnyinam ahoɔden ɛyɛ electricity nso ɛwɔ dɛm wɔn mu bi no ɛno ana trigger yɛ a adi amanfoɔ a wɔn wɔ mpɔtam wɔn mu awusa yi. mo ɔpɔn yɛbɛda se papaapa kwasoafoɔ ni wani di akyire sɛ bibi foforɔ esi akyire a na wɔde asom yɛn wae. medase. abusua yɛn ni amani boni ɔpɔn kyekyeku ɛna twitwi nkɔmɔ yi efiri madina race junction ne nyinaa ne sɛ adankora bɛɛ sɛ ahanum 500 ne nyinaa ɛyɛ nnua na sɛdeɛ ahyɛ dwere bɛɛ no odum gya adwumakuo no nso koraa ɛbɔ mu amane a yɛde ne nyinaa aso mu a yɛne amane bɔni nso ɛde mu kɔmɔ afiri hɔ yi. Polisifoɔ yɛ a wɔn ɛwɔ bunkruku yoyo mensini emu ɛwɔ etifi ɛpoyɛ mantemo wɔn akye nipa ɛnan bi a wɔn mu susu sɛ maame bi a wɔde mfinhyia ne aduason wɔn abɔ ne bɛyi wɔn wieyɛ ɛna wɔn ku no na ɛnuada ɛna saa amadebɔ yi ɛbaayɛ polisifoɔ kyerɛ mu a sɛ nipa nan ahyɛ maame ne sɛ wɔyɛ bɛyifoɔ ɛsan sɛ kuro no mu obi eni a wɔtumi akɔ n'anim ɛwɔ abrabɔ mu ɛneɛ wɔyɛ akora sɛnea ɔteɛ no saa wɔnkɔ wɔn anim da suku a ɛneɛ ɔkɔ ɛkɔdu primary anakyɛ sɛ wɔgyae wɔntumi ntoa so nkɔ SHS ɛno ɛna saa mbɛmoa mmiɛnsa yi ɛna yi ɛkyɛ sɛ ɛsan sɛ maame ne yɛ bɛyifoɔ nti no ɔde ne bɛyie ɛde ayɛ wɔn a nti no ɛnam so ma wɔn abɔ maame yɛ akuno mika sɛ wɔn ɛkyɛ sɛ wɔn kɔpie mu ɛwɔ Sabangna village yɛ no ɛwɔ bunkuruku yoyo hɔ no mu a wɔn kɔ tetɛ wa wɔbra saa asɛm ne si yɛ no wɔn hwehwɛ saa mbɛmoa ɛna yi wɔn ahu wɔn ɛna no ɛna ɔdomfoɔ bi ɛyi wɔn asotire a wɔn kɔ hu wɔn ɛwɔ Sabangna village a ɛno ada polisifoɔ yi nsa ɛka wɔn na wɔn ɛkyɛ sɛ ɛnyɛ wɔn nyinaa no kyɛ sɛ wɔn dɔɔso mbɛmoa no wɔn dɔɔso yie paa bebree no adwane ama saa mmerɛ yi nipa nan deɛ yɛakye wɔn apolisifoɔ kyerɛ so ɛkyerɛ mu sɛ obi biara ɔwɔ bunkuruku yoyo na wɔde bɛyie bɛto obi so anaasɛ aberewa bi so asan sɛ aberewa no sɛ bio ɔntumi nkasa nti no wode bɛyie bɛto no so anaasɛ mo ɛnyɛ ɛbɛto aberewa bi so no mmara wɔ hɔ a ɛne wɔn mu ɛbɛdie polisifoɔ de wɔn nsɛm ɛbɛwieɛ no ɛna wɔn kyerɛ sɛ wɔn ba bɛyɛ nhwehwɛmu ma papa ɛwɔ bunkuruku yoyo hɔ no mo na wo biara a wo ho bɛbɔ saa asɛm no ho no mmara wɔ hɔ a ɛne wobɛdi abusuafoɔ yɛtoa ensɛm no ɛso abeto dwa sɛ
abamua bi wo ye teenager wakọ akọbọ aprosifo amane ede afa kwanye na busuafo ankasa ede ne nam so a wo hunu se entwe ye entibuno regional office ya womo etena se domestic violence and victim support unit eye dosufo na abamua yi eko reportu na busuafo se aduane a womo mane bi ni sika nso edi ko school a womo ema no de de so yata asonso ede atwitwa ye ho a eno so abɔ no se de adwonso abɔ akokɔ Deputy Superintendent of Police DSP Beatrice Kosa wono na Eyabuno Regional Coordinator ya oda DOVVSU atane no wono kura na friends and trofo chechemu se no krese bibisa asi ewo sunyan ene ne mpotem wo se wo de wo mo ho no mo an wo mu hu se abamu ano aba wo mo office ho wo ba ye no wo hye uniform se akoda wo ko school pepepe wo ba ye na DOVVSU fo bisa ne se na wamane ne san ya wo se a me de me ba na sumdue mu me maame ne papa na tie na womo emame aduane ni womo mame ska so nko school enti ama asetre mu ayeden de ama me no wogidi pa so se enye ono nko a na efa sa wo haw no emu sa na nafafo bi nso ye enti no wa be report wo mo ane asie na Ghana hapa nie na abamu a enti se eti akọ report na wofo de ya na nya de a ebitai esi enti ye ko ahoma no so na ye ni DSP Beatrice Kosa akɔdwetwe nkɔmɔ ede afa ensem no ho opanyini kase yeda wase emwa ha eba SOMPA FM Accra so yejidipa yo yejidipa se bibia ededa na akwemu nyame adom yede adomara kwa yeda se ene wo bra wie na manebo a yete ye ene se dosufo a mo wo bono mantem sunyan abamu abi aba report na wofo ede amamo se womo mani sika nko school aduane die ho so ayeden ne edi kan eye no kura se bibisa si na se ye no kura enchiremu a wo ho ene sen yo me to mama we mami na DSP bin pacho otemenka me pacho meto aha na wahoma no engine ye ntinka ubetimi adane ho kakra ma ya wadaroma aha se se ade yete wonka ya me tane na e pa wa na ya what no ya me kwe say ye na e sa wa ya ku abofra no by part here obona mani na some say audition school e fa study eti yem friend na wofo na mo fa tan ni ta ho na so eti e fa study ma ne koche eti o friend ma nta le dia so me ni na de da ba this o de ka ta na le ko na ti kan practice na wofo se ti no para ti di ka ta o na ka ta no mi eti okay na DS wusha bemu ano wadi emfie beye sen en won wusade bi se no very unusual e wo ye man musa akwada betimi akoso wo report na wofo se bibisa koso e wo na brabo makoda ne mfie no na wo soro kakra bo friend ni na obetia ba you go na you DOVVSU the this Arabia is Island on colonial you do ba na wo hoye mama akola betu fama na wo fo you akola no information you fama enti aya wawa the bono and say na abofrey bebo amane no anamo a DOVVSU fo matu ene sensesi ano matimi resolve issue no mafra wofo no ama omo so akire wo side of the story ama sesi anakoda no wo aka bibi se wo mbehwe no wo matoto ne mayi ana me patwa anamuntu so awofo mo ne ma pai ne kitai abofra ne bibi ni awon o ma bi ni na ma atemi yemi
and they are not him or previous ancestors. It's a tear said, maybe my children's life and responsibility. Over UNICEF, the United Nations Convention on the Rights of Children of God. But the last so I was so money, so no, that's your money. And I'm going to go to people who are taking my work. So you're the poor man, you will see what I did about my dear so much. The general was saying that the house after now, the small house later. You say, and you are funny. You can't quite be in the often so supply a about India. Yo DSP ye better was in ye jawa mu akono ye giri se akodai situation yi ya abai ni ye gina so enya ono nko a na ebi a wo fa wo hawo ne amane bi a na etise mu dodo no a ye nte ye no kra wa abonten no ene do so wadaru ma wadi esimantem mu afutuo ben na o de bema awofo a wo mo so ede wo mo ma e fa kwan a etise so me da ye awofo bebre of and conform brand. Would you about to a little bit or the need the the well-being of the child. I best a basic need of a child, the best provided the basic needs of a child, your care, the health, the development, and education. Overman is shut, overman is loading. These are all basic needs of a child. At that time, as the thing said, a right of the child. So, a woman was scheduled to maintain a child. And so, one that you can provide the necessity of the health, life, education to a child. Not a crab report to our payment offense. It's yesterday, our government. We don't know about it. Show back. Like now, who are some a dish set up for the our real marriage. They have collaborated. It's yesterday, our monthly. That's a very report to us. Now, on my own, I tire. You set up a and miraculous bomb long back. Then you bought and bought our phone by a book along by the say, yes, DSP ewie ye de wasene obre ne wada agipa abusuafo ene ya yeko ekotie sesie na nkomotwetwe yeko so no eye DSP Beatrice Kosa ono okobuno mantemu adofsu adwumakuo no wono ena eye coordinator ho nti asem ne yetiawa wose wontimi enhwe ba enkowo ba na afa akoda na benenam ne namba kire ba kire na ekire nsusuaso na ebeba no ene do so niema bi ete sade wose wo monsa kan na wo mu se yade a wotaya emra no ene ubedi sade etie pa na abusua na san ena yenya ne tie se opiemo awoboko ene ne mpotemu a sade asrafo bi akwaguwa no mu a wo mo ye niema bi a ensen fata nam so ama mentime ho ase asanso ahye mu kenapa de hye ni bikura eti nananom siedo ni nyina efa na ba asigri abogrago azoka awoto so miensa ne statue a esi wanma wa mo kire se asrafo yi ekwabubu no na sansemi ayensem a etwetwe esere ne abasanya asem ketoa etupiem NDC amanyokuo ni mu a ne fa eno no ewo kusaw eye esoro mekire boko empatam wanom upiem constituencies bese ensia empanimfo a wanom edintintiman pa ewo NDC chinyama yokoimo ewo baby etise zibila garu boko central binduri afe tampani ana pusiga sa eye constituencies miensan emu panimfo a wamo wo NDC amanyokom ena ekasai wamo ka kire eye wanom panimfo se aban yi entumi anya hu bibi
nese asojafo one mo begum potam one mo no se wo mo ansesa wo mo kuku nu wo mo kaka ampake wo mo tense amfiri one mo potam wo dia na kire say wo bibia da wo ye pani one dis amanyoko mu wo mo de wo mo dibre eto ho na empanifo yi ekire mu say Kusak traditional area no one empanifo wo mo nyina wo mu ewo NDC amanyoko nim no saban entu anamontem na anobrejo anto ewo boko ene ne potam wo sojafo ene adehye ne ntam dia ene enyi obi ene bekumantwi. As the frontline leaders and campaigners of the NDC in Kosovo, our lives are under serious threat, not just from the crossfire of violence, but from the growing anger of our own people, who now see us as enablers of a system that has betrayed them completely. We refuse to continue risking our lives and integrity in the name of a government that appears to have no respect for our people, our leaders, or the promises we made on its behalf. Inaction is betrayal, and betrayal has consequences. So these demands be ignored. We, the entire NDC constituency executive in the Kusak traditional area, will resign from our positions. We refuse to be complicit in this great injustice. Let this press conference serve as our final caution to the government. Openia wadi domi yanim ekasa ye Boko Central Communication Officer enono Ora Yusuf Otumba wano ena edi wanmu animu a wamo ekasa ye nti we wamo semua wamo de nam SOMPA so ekwamo omanpanini si wanhye no anya hu bibi enye sadia NDC mpanifo nyina Boko de ne potamu wamo mobra. Eno da Ghana mampeni John Dramani Mahama ekopie mo ewo Western North Mantem ne emo ni nyina na ye thank you toa wahyasie eko na wo bro kodu ye no nyakwan ene adehye edi nkomo en wode tu dwa se eyaban ne swade hu se obetu efumagudie wona wo fa koti kwan so a otu efumagudie na won mo ese yensu wensuwa ene yensa ase no wo mo ebetu ase wo tro so echem se kopie mo ewo awaso ena afe dade so ene sehwi anwa so a eyade won mo nsa ase da won ni nsuo no kyase ase kra ene ekopie mo odunkwa so a saa netie enti eyaban ne swade hu se tax force a wo mo tie no wo mo be hyemu kinana fe wamotimi etu ase na wasanso editu dwa se aban no nso abehwe na wona wo tumi krata ya wo tuo no ebi wo hodom ani ye task force for so yes from kodu wono mu a na wo mu jiskani ya mam kakra na mamnya wati ase ya kakra na wo mu je bribe ni ade a ose sade ni nyina no obehwe na wetu ase wo bra woni centralfo di nkomo no sei e na oditu dwa. Our forests, rivers, and green belts are national treasures, but we are alarmed by the environmental destruction that is reported across Awaso, Dadieso, and Sefia and Rianso, mainly due to illegal mining. I must be honest, this is a national emergency. The National Task Force will continue its efforts to halt illegal mining in our forest reserves and on our water bodies. I've also noted the activities of illegal anti-Galamsey task forces that go around extorting money from legitimate small-scale mining companies. I've requested that the authorities arrest and prosecute any individuals involved in this illegal anti-Galamsey activity. Arishma mani pokasa ye Ghana mampeni John Dramani Mahama na owie ye no woto so echemu se kokwekuafo atadwufo wa yate denne wo se wabetena so di obehwe se koko bag baako bia wa hamu nchichemu eduoson ekone ne enje bia ye be hya sese ye beto na fei koko emana eseye se nsu ahya se eyi ni ti ene obe na koko na ye tuntuntuntun ni ade no wo so obehwe enura ekuafo benya na wo mudi egu wo koko su na fei fertilizer nso wo mudi begugu ase ama koko no etimi aso no wo se ni nyina no aban no e de ato no so. When it comes to cocoa production, Western North is a leader. Indeed, the people of this region are the backbone of Ghana's cocoa production. But I'm aware of the hardships our cocoa farmers face: low prices, inadequate extension services, and delays in the distribution of cocoa inputs. And so let me be clear today, we will ensure our commitment to pay our farmers 70% of the world market price of cocoa. The sweat of our cocoa farmers deserves dignity and a fair reward. We've also restructured the cocoa rehabilitation program, especially in Bia and Dwabosu areas, where swollen shoots and old trees have drastically reduced cocoa yields. Under the new leadership of the Ghana Cocoa Board, they will prioritize the distribution of improved seeds, regular extension support,
and proper compensation for rehabilitated cocoa farms. Arishma mani pokasa ye Ghana mampeni John Dramani Mahama and watch us any area singina send ye to cocoa no world price no one be na wahamunchi chemu eduason Ghana cocoa equiafo one monso ebetimi enya abusuafo ye toa ensem no so wa manefo from osofo a wo hyebambo ensem so ye Dr. Edward Omaneboama opanyini edi atu dwasa binary taso afato no ho so se womo a ono womo ye adwuma ewo asra dom adwumakuo no mu ebri womo mogye ni emfihia bebre abo adwumaden ede aboa wo man Ghana na womo nyina akọ wo ma ho megie mu no womo be hwe se wo ma mo asetena mu nsem no etimi akọ enkan sanse wo se etoda wo sra ni pa wa ye adwuma ebinum etimi ye adwuma yi emfihia aduasa aduanan 40 years and over na wo be kọ na ho megie mu na sebe wo hye ne tibia ne didie mu baabia wote ne nakoni abamu otim se enhye nkuran kura ebu ho no mahunu nipa no kura enye wo se wasoma ban da no wo se sa ne ma no a ekoso no enye enunti na ban afa to ne ho so se wo mo de hyehye ketini eba begu akwam se de be wo bepagya sa nkrofo yi wo mo asetena mu kakra wo de nsem we nyina etudwa ene wabra wo kunchire ne nyina akoposti ye ewo ni Facebook page eso na ansa na nokra na nhye mu kese bia koso a governing board a wo da Veterans Administration Ghana ano na ne fa etoso enai board etoso 9 no wo mo kopa ho entuma na sa dwumadie no ase wo free ba ye pe en wo de sa ensemi ebetu edwa na wodi kan kasa kakra so e de afa boko ensensem no eho ya wo kire mu as a National Security Council no wo mo ebekwa kokko nhye mu kese pa na wo mo ahya tototo niam ase de be ya boko ene ne mpotamu niam ahudu bi a ekoso a entwa yi no wo mo be hye no wo mo de bebi esese eto no wo mo ede ato na wabra wo ka ex staff fo no ya no wo mo di wo dwuma e wo Ghana Armed Forces no mu ensem no wo de to dwase no nti no aban edi Mahama Care initiative no aba se wo mo a wo mo ya ban dwuma ya wo ma tena ho no mo amfie bebrenie wo ma pomde ho nsem entimi nkonkan no Mahama Care enhyehye no beboa wo mo enye no nko a ye wo fotuo bi nso a wo mo hye edidi hu dwuma ebi ti se Defense Industries Holding Company wo mo so ene wo mo edidi nkomo se de be ya wo betimi nya fotuo bi na wo mo de aboa krofo a wo ma ye dwuma e wo Ghana Armed Forces mu asesia no wo mo nyina e wo ma hu megye mo gidi se wo mo to na mo bi etesa ebetimi aboa ama wo masetere mu nsem so akonkan wo nsam foforo mu no anra anakrata ebepie adwa kire mu se aban ampanimfo a yema wanum fuele eja wanum so edi twetwa wo ho no ni nyina no wanum atwam na sasemi ebeda abedwasere de sa no Ghana dihye pi na ana bodje su se wure yate asem de na openikasi a wakasa yi aye Dr. Sharif Mahmoud Khalid wano aye economic policy advisor Adema vice president Professor Nana Jenopo Kwajiman enu owura yi acheche nsemu sense eba no economy dia wati asie ye pa wase nyankopon aye adom na sa gina ye ya aban yasie yi watimi kura ne mudie mu pa kokosi afe ba ku mienu miensa enan ya chia ebeboa ama Ghana ye benya sika bese 121 million Ghana cedis eno ne beboa aban amwatumi ade ye mpuntunwuma na ewura Dr. Sharif ekasa no say kasa kasia pipa ya na aban mu panimfo bi yusuo na wo hye petrol wonu de bagumo wasa ya na tensunu mu ene salon kase ahodo se de wa chechensem no so mpakase entu aso se mfama ballpark. Right, this is what I did using Goyle's figures, right, in terms of, per liter. You look at it and, ballpark again, I looked at 4x4 and saloon vehicles, right, cross country. So let's say 500 of saloon, 500 of 4x4. And we're looking at probably 50 liters of fuel. 4 saloon vehicles a week per government. The vehicles could be more than, the fleet could be more than 1,000, but I'm just using 1,000 as a benchmark figure here to see what we could accumulate just by looking at 1,000 vehicles, of which 500 are saloon and, 500 are 4x4. If you crunch the numbers a bit, on average, we're talking about assuming all these vehicles are being used equally. So we're talking 500 liters here. On average, the government will be saving probably about a total of 2,500,000, right, plus a month, right, and 30 million plus a year. In 4 years, we're probably talking the government saving 121 plus million in 4 years. And what and was one aban dear 1,121 million Ghana cedis in fine yet
emfinhia nanya wasi yedi animu yi na mom wano na dwimu no wase wo hwe maternity block baako a yesika ubetumi di asie maternity ade amama ntamu bi anase mensini bi aya 1.5 million afenso wohwe mu asa 1.5 million yetimi di si maternity block baako a na 121 million Ghana cedis a ebetimi asi mako 81 edwetwe baako na sempo no saban no eni so ade hunu se ebia 303 chips compound eno pese wasie afenso ebia 121 6-unit classroom blocks and aban ni pese wasie ebe cost 1 million Ghana cedis enti na aban ni benya afaso bebre e was eskeyechi. Now I try to look at this again. Paul Park using figures of what I think I could come by in terms of social interventions, right? If you look at these figures of 4 years, we're probably talking about, let's say, a maternity block for a hospital or clinic costs probably about 1.5 million. I'm not saying it does cost. Again, this is me making projection calculations. We could probably get an average of 81 of them out of the savings. That is if you use 1,000 fleet, 500 being saloon, 400 being 4x4 in terms of the quantitative figures we're looking at. Then, in terms of chip compounds, we're probably talking about 303 chip compounds. In terms of 6-unit classroom blocks, we're talking 121 of them, if each of them is costing probably $1 million. So there's some real justification to what it is. And I'm sure this fleet is over 1,000. If you look at it, if you add ministers, government agencies, SEOs, among other issues. But I look at it ballpark from that perspective. And I'm not saying this is what the government is doing. I'm just trying to give a holistic picture of what expectation we could have and the savings we could make if we actually adhere to this policy. Adwenkyerɛ de yɛmpanisa te sɛ hwene enti Dr. Sharif Mahmood Khalid ɔyɛ economic policy advisor Edema Omeyi ye vice president Nana Jane Opokwa Jemai Nwacha Nadwen afa 121 million Ghana cedis ya eye fuel ya aban yi die free ne mpanimfo a wadema wo mu free no so no se 4 years beba na da so ginemu a efa so aye benya Kasiebo yi wutie free SOMPA 106.5 FM Accra yeto Kasiebo no aso a se etiefo ebeka yi a wobra Ghana mampani John Dramani Mahama afra se no obo ne nto ano o hye achechefo ebo se nyame yadom na so obetena abenwa no so se omampani a obehwe na achechefo eyi bia so hwe bia ye friend licensure exams no obehwe no yi edi free wonomo na eno enam so ama ene ya meka sei achechefo enkabomuko ye Omei Emo Metro National Association of Graduate Teachers na grad 4 wamu penyi aba bonte akasa fa ho se ane wamu aso mu se twetwe wamu ni omampenyi eye adwene pa ese sa enso hwe no enkomampenyi yifi wodo mu anka beboa na ono nso edi nchemu eba ya eye president Angel Kabonu echa senka ebeye a adisuafo do wamu ba betro wamu so hwe a etwa to okro no a nanka wamu de licensure exams no wamu de appear so ne to na wo twen wo so hwese ebeba na wo twen se wo licensure exams so ebeba e de aka ho enti wo mu kye se wo mu ne aban eye adwene yengodie ensem wo de todwa. We suggested that the exams are integrated as part of the curriculum of the training institution in such a manner that when the person is writing his or her final exam, the person is able to write the licensure component within the final exam. So when you finish school, everybody knows that you finished school. You are awaiting your professional results and your licensure results. So that is exactly what the ministry seeks to do at this time, and we support it wholeheartedly. Arishmama eni ayekotie ye aye president Edema National Association of Graduate Teachers Nagrad Yera Angel Kabonu abusuafo yade Kasiebo no ebramo na ye kaimo se ye betena ha ne ano dendenden saa no a enye ye nko ya hoden ai nyumakuo binum na wo mo ntaban adaworo ma atretre ene yeso ya nya bi a ye butu ase secure sanitary pad ene ye kamfo ede amawo ene awie na wo ba obosumi akwantuo no betimi akonkan a na esese wo yisu secure sanitary pad sanse Ghana ha ya ne ye no ene ye dia fa abefo emfidi akodo emu ene ya ye enti wo yusu a wo ye very secured wo sign so safe obu ohonom a ne de no enti se ye no mu de ye baba normal you ye wo wo heavy flow pa enti se bosome ne so na wo bu ni nsa the whole 5 days say ye 1 week so a wo sefie sa wo mpia bonten secure sanitary pad adwene sankofo we nyina ho en wo mo ayemo de no so mo enti se wo flow heavy se wo flow normal ana se wo flow light no me pacho obetimi ayusu secure sanitary pad no ebi uko baby etonton bibi a ko ene ko pipi to bodin no
kasa wo secure sanitary pad ebo no so eda form kama mo a mo wa santemante mo a mo pe no do so po etu no mama excellent cosmetics akwosesa ne dodo no a ede abegu na kache ewo adum PZ ana kwada so estate taxi station ho no mo amepacho wo be friend number yi ewo 0243 862158 0243862158 na one no atwetwe nkomo na nso wenya secure sanitary pad ni bi ato ho enye wo monko a ene kura ye mu awie yi Yemfa sedani biam emma time herbal mixture me dofu e se wontumi eni di ye de bona besi wo nanso no wode wonsa wo mu a na wayi wonsa firi mu a wo yare bomode ana pe time herbal mixture na nonom ebetimi edi wakagina mu yie pa sanso na wonam ye wo ya general body pains me dofu sa wanya time a nom dia na chese bibi ya yo bomode ana kope bi ye wo time HH mixture and in the capsules yeah no so ebo pa se bema upese wugina abrania ebetimi aboawo na afei hunam sansan yade bia no eno so ebetimi aboa bai ayinfi hodo wo se wusiesie na wutimi eye obai mu o private part no afa ye ho hu na ne mentimi enkoso eyie na afei yade ne doso yakase ye bobo so a de ehia no se obebo awuromo e herbal shop ana pharmacy shop bia na busa se o per time herbal mixture ana se time HH mixture and in the capsules no na nondom bomodia friend pen 0244 417 669 0244 417 669 na ebusuya sa emeya yenua imudia ma nyina no se wo de phone ebefre na sa phone no ebetumi akọ na enye hello kuku a na ne eye techno no so eye spark 40 pro plus eno na ebusuya ye kan for dia ma wo se de techno is wamo adia bayi na wamo de spark 40 pro plus idia bayi a eboy wamo se we no eyesrem na phone na kasa wa ready so o se fa ne friends enti baby a we no wo kwa na atuansa no sansanse phone ya kama wo hwe wo Facebook no so a we mo amodie na ye yi ni nyina mo bon galati nkwato baby na mo kwaji die gu Facebook yi so bi phone ya kama panya asem keto a etwamfoni na atim say yes mfoni die ya you na wugina ho afei so sa adie bia wo de phone ye no ayeye no we no aye Techno 40 Pro we no yese fa ba akopɛ eno ana ade ye abeboa wo na wase ba bia ye twan phone so bia ubenya bia to eto nso mu a ensai we ne mafin enkosai emobi mekancho se charger na sei na se de Techno 140 Pro plus ya wanom dia bayi adehye tu agusu no nyasam keto a upani do so pro mu atu a ema ne ye 0303 980 205 0303 980 205 ukwa TikTok ewo ho ukwa Instagram ewo ho wasi ayesrema stronger and spark everywhere wama damenti ye twa ye hotewu abasisia Kweku, minim se waye she. Me kwa manane. Na so ebony show wa embaso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only then it's not on, but Point homeopathic clinic Ghana had the obi enim sesa ye prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na ye endpoint homeopathic clinic anase ye kidney ye liver problem wo fa baby na adjujo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho akro asa wo tonte ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo ye endpoint homeopathic clinic wo mo da mufua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby adjuju
ɛdwo kidney problem prostate deɛ ɛyɛ endpoint homeopathy clinic kumase wobɛhu endpoint homeopathy clinic ɛwɔ kronoma boy here ɛna akra ha nso so deɛ wɔn mu gyina mu ankasa ɛwɔ spinters bɛbrɛ frɛ no share signboard no woduru na wobusa sɛ wopɛ endpoint homeopathy clinic a obia ɛbɛkyerɛ wo frɛ endpoint ɛwɔ 0244 867068 ɛna 0274234321 endpoint homeopathy clinic a wɔn mu dɛm fua. You can call it Slim Macho. Make you spark anywhere you go. Oh. Ghana, are you ready to level up the vibe? Introducing the all-new Techno Spark 40 series, the phone that has got more power, more style, and more spark. Sleek and classy. Kaish! Big screen, check. Long battery life, check. Crystal clear AI for your next viral post, triple check. Super fast processor for all your gaming, streaming, snapping, slaying, and flexing. You can call it Slim Macho. The Spark 40 series is built for the bold, the trendy, the Gen Z, and the unstoppable you. Don't forget mommy and daddy you. Long lasting battery techno is your plug. Rush now to any techno showroom or authorized dealer nationwide. Whether in the north, south, east, or west, we always have one for you. All at very affordable prices. What are you waiting for? The Techno Spark 40. Slimmer, faster, sparks everywhere. You can call us on 0303-980-205 or follow us on social media. Techno, stop at nothing. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba kwin, ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akoda nofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wako hospital anase lab ameye hu se wo atridie malaria yi bi ansa se upetam heba misha enu dudu etu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba ko so wo atonsu Monaco Junction enu echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na em Fre 0244 417669 Kayo set time no time time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atum SOMPA TV Emma Aketuapa. Emma Aketuapa mpa yedamo sese mwatwen yame adane ye ho akwa ba ye to apram to breka se bono eso na ban lo ye ni panyini ya wono kro ya yesoafo a wo sha tentene ne so Dr. Dominic Akritinga ayene en wode atudwa we de eye directive no wode ma Economic and Organized Crime Office eye iyoko adwumakuo no se enimanimu ya womo nhyase enye nhwehwemu emfanfa nsem bi a ebeto monto omanfo bi etenetere womo nsa edefa galamse ensem bi ebeto odwa Ora Joseph Yamin ya wono eye NDC amanyokuo no national organizer donfrefo panyini ena afa Yakubu Abanga wono so ena ya amanyokuo no national vice chairman wose galamse ensem ya ekoso yomanfo bi abobo sankrofo emienu din wom se womo kura de echese gala no womo na etumu kese machines ahodo a yede ya adwuma dodo no aya womo de ya enti womo nya hwehwemu emfafa sankrofo mienu hu ntin krata Attorney General atnae no ede eba ye enie na womu echire mu sanansem galamse hu ntokwa ne de mi se bia mfie du ana mfie aduonu bi achi sansa ya ka ho asam aka na mo sensa asio na mo sensuo no manfo nya nsuo nom so still sane ma no da so koso ewo mayimu na Attorney General se wom se nkrofo mienu ne abo mu dindie na nso nhwehwemu no mo mfa nso ho no mo a nkrofo bi wo ho no mo so a aban dada o mampani akufo ado no wote adwam Sabre no so afọ no wo environment science so Professor Frempo Boatin report bi efa galamse hu me no krampo no
enipa bi din bepiepie wo mu besi enne saa report no yabobo ne ato ahye mpaase said de na wo report no obesi nne wo mu enya ntu ho na mo bia enti attorney general say iyokofo eye nhwehwemu no a wo mu entretremu nko akire said de be ya nkofo bi a wo mu so efie bi echemu yabobo wo mu din no wo mbehwe na wo mu ato nsafro mo bisa wo mu nsem ahodo bia no ne bepe kwan na ye de asi saa galamsey ya no a ye de asi ansa na asanye mama dache Ghana wanhwe nsuo kura no yenya bi ennom na onyenyafo Abraham Amareba wono oyepani kwanchefo a wada Ghana Road Safety Authority ano wakasa se Okada emre bia wanu de kopie mu e wo mrahye bedwafie Okada ye no na epanifo yesa wan betena so na wan ma hwehwe mu asodi abeboa no wo matumi aye na wo di afamra mu na atumi ababa beye mra na wasi ekamia yese Okada ne de wo ye dan wuntimi nyina kwa emfiri wo man mu sesei esanse ekura bi wo ha no kura wo bedu an yesisi ni junction wusi ni junction ayesifa moto afidie tetafo eno na ode to aso akọ enti no ayade a aba beka ye ho ama wanum de ye adwuma efa adehye enti na hu behia sei wanum de mra abeto ho na wamu twini by heart wo betimi pagya moto na ne kwaba no ba ko nam soro na ba ko na masase ase be wiase no na kwanhia asi sane ma ni nyina no wanum de mra epapato ho a ebetumi aboa atwa accident mu. The problem with Okada riders is because they have not been legalized and their activities are illegal. Now, if you see an Okada rider jumping a traffic light, it's not because he wants to jump it, but he's rather running away from a policeman who may accost him at the traffic light and take away his key. But we have also come to agree that Okada has become one of our modes of transport and cannot say that because it's illegal, they shouldn't ply the roads. Okada is providing transport services. When we legalize Okada, then it will now give us the opportunity to provide them with road safety education, road safety sensitization to ensure that they obey traffic rules. Openi okasa ye onanyafo Abraham Amareba wano anipeni kwachefo a eba no kwanso dwodwomu nsemu a wotria no ene wakasenti Okada no wan behye no mo di akopie mu wo mo pie mu wi a wo mo hwehwe mu a emre safata no wo mo di ato ho abusuafo ye de kasebo no ekowia manone na Cuba man no emu ena ye de eko na soafo baako ya wo hye padie eso ewo Cuba man no mu eye Mata Elena Fieto Cabrera na mami na sesia ne ho akwa dansensem sanse eniema bia wono ankasa de na no ekokan ye ahye ama opanyini no edi ne dibre ato honom se ye kasai se osoafo na nansemu ntem okopie mu ewo emrahye bedwam na wo kasa no ene wo de kwoto dwasa uba Cuba man ni mu a sebe wo mu ni beggars bia wo ho se de Ghana ha obeba na nipa enam ka kwan ho na chansinsi wo manim na wo mo sresra de empacho ma me kakra me de bedi na eyi awofo binum so aka wo mo ma agu ka kwan so wo mo kosra de no wo se Cuba ho uba ho a wo hunu bi da na wo ko hu so obi gina kwan ho na bola crazy ho no wo biebie mu yiyi se wo benya bibi kura di a na chesesa nipa kro no ankasa ne choice a wono wane pen wo sei wo kohwehwe aduane adi no wo se sa asem no wo kan no no manfo se hwe maami weyi jam wono kro ne yetimu no wontimu bi ene wo mo so pa ne kama pa e wo Cuba ho ma wo mo ka asem ame no kra no woni atenka se wotimi ka se Cuba man mu nyina wo mu enni beggars wo se anya de ye no kra nti no ase enchinuaso ahodo a esore ye wa abrama me no kwa kekan kansem na no odin enti wono ankasa hwe se de nioma si fe kono a wo hu so we de dabi manka ne ye kura nanso na ye too late enti ye kasa ma me no edi ne dibre ato ho se soafo a wo kọ akope ba bi atena na watwa n'adwuma eso ewo honom ewie eno so ena ye gina na ye de ensem no asi na bia wo de afei na wo de wafidie no ato hansem ahodo a ye de ba ewie na de di mu akoti ni bi ene se atene general atena ye de directive bia ma yokofo se wo munye nhwehwemu emfanfa nipa bia yabobo wo mudin se wo mo ye galamse hu Owura Abraham Amareba wano ne pani kwanchefo a wada Ghana Road Safety Authority na no wase Okada mra no wane mo hwe no mo fa mra ne mo a sanso ena police for ya wo mo wo bunklugu yoyo ache nipa 9 wa mo suso se amami a wodi finhye ne duoson wo mo kunu aban ede atu dwa se wo mo anu wo mo ye adwuma ewo asra dom adwuma kuo no mu a wo makoma ho megie mu no
wɔn de nhyehyɛ ahodoɔ egu akwam sɛ deɛ ɛbɛyɛ a wɔn asetire mu nsɛm ɛbɛtumi akɔnkan na afoforo bi ka ho ɛna ewie yɛde ne nyinaa ɛso mo sɛ prɛmto brɛ kaseɛ bɔ na hyɛ ne nso ma yɛ sɛ secure sanitary pad a wɔn ɛde pad papa ba adwama so ɛboa mma bosomi akwantuo no wɔn ɛna ɛfa kaseɛ bɔ ne ho kasara nso ɛna 21st clinic a wɔn mu tu sciatica aseɛ the pace setters ya wɔn branches na wɔn atoa ahyeta ɔman mu no wɔn ɛna ɛnso ɛfa bi Sarah enso ena time herbal mixture eni ni HH mixture eboa mo manfo pomde ho nsebonu mato na ntumi ni dia eboa eyisa wo ha no nyina edi afri ho Techno Spark 40 series ne de no a eni edi chi street e wo Ghana ha enim ne da ho clear eye slimmer ena espark everywhere so madaroma mo messages kakra aba no yenkenkan bi emamu na ansa na yebeko Facebook ade messages no aba no Haja special food me don foi ewie se unya fufu a obedi ene abunebunu ana windi wenu mu ato bomodi ase obeko Haja special food na wakwa akwaje aduane pa edie me se eye local food yenuane no anunsuo no ede yie papa se o pefufuo te se de bedi kan eka ye no ene nkwan bia ubenya bi edi banku ene tilapia chese enkruma nkwan ebunebunu chese aduane no ede edoso nso enti bomodi ase obehwe ye twa kwan ewo eye hacho ai atomic road ye ne eye transition no ena eben bebia wo bia nso ofreye ne a ye de aduane no ebebrewo de nya no se obefreye ewo 0246 359921 and 0535 484392 no kwakwado 0594797215 na one Hajia local foods eni enkomo ewie ko mensa pillar 2 ena eka sei wose omanpanyi John Drawbedi Mahame bomodin ase obebra eye galamse ase sanse ye bre owieye ena ode enchia ekode ma honorable Daniel Nyame ya dodo na friend obia chairman ena afi honorable Naomi wose wo cha wo papa and afraid nana mensa ke will best forward one so kasa se SOMPA news de papa mu boy dwuma mu nkoso boy dwuma emfama oman Ghana abena ata jamfu a one de waye yese thumbs up wose ye boy dwuma ye papa ko mensa wo de no makan na nana ekwa moaboaten ablekuma central one so se MPP wo mo de wo mo hwese o mbe ye dwumaden de ama Ghana na fei wono so wochia honorable Ernest Kumi na afei honorable Daniel Nyame wose akwatia abato aye betoi wose nipa obetumi agina mo ama eye MPP amodekuo no eye honorable Daniel Nyame ya dodo na friend no obia chairman wose constituency ne de won beto aba no de amano messages no edoso yenya ye anke beka ni nyina de amamo de mom no emre no enti Abusia yedisi na wote yenka ewo SOMPA 106.5 FM Accra Saranso ene Kumasi 93.1 Ayiko FM so febi takra de SOMPA techimai sunyan enkranza doma eho nyina womo efa kasieboni bi akenkan fo no eye miensa ADWOA ASARE enimidin mene ABENA KWOFIE OBAAPA nana ya keche yadamu nyina se ama momo eni tie mo brasem ene yede to aso